Hello everyone. Today we are here at Islamia Public High School. The name of the place is Kheshgy Payan. The city is Nowshera. Today we are distributing about 125 whiteboards. About 752 people will be benefited from this program. We are doing city by city distribution. Firstly, we did Charsadda, then Mardan, then now is Nowshera. I'm here today because to receive the whiteboard. I think it will help 100% in this scenario because you know that all the schools and all the academies are closed due to the coronavirus, and due to this reason, it is very useful for the poor students, especially who are not availing their study in their schools as well as academies. So it will help the poor students very well. زه د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن شکریا ادا کوم چې موږ ته بورډ راکو ځکه چې د دې وبا د وجې زموږ ماشومان متاثره شوي سکولونو ته نه تلل د دې وجې موږ کور کې ورته هغه سهولت هغه کړی دی چې موږ په دې بورډ باندې ماشومانو ته سبق ښایو. यहाँ पे मेरे पास आए थे दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट का मैं बड़ा मशहूर हूँ. उनके वॉलंटियर मेरे पास आए थे यहाँ पे. यहाँ के गांव के लोगों को इस कोरोना पेंडेमिक में जो तालीमी सरगर्मियाँ जो बंद पड़ी थी उनमें जारी रखने के लिए एक प्लान बनाया था ताकि लोगों को वाइट बोर्ड प्रोवाइड की जा सके और उस वाइट बोर्ड से वो फिर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने में वो काफ़ी हेल्पफुल बना रहा है इनके लिए. हमने दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से राबिता किया है क्योंकि मैं एक साल से सब कनेक्टेड हूँ, जैसे वॉलंटियर में काम भी कर रहा हूँ. और इसके साथ साथ हमने जब इसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने हमें कहा कि हम नौशेरा में आपके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. इसका सिर्फ ये मकसद था कि जो कोविड-19 से जो बच्चे मुतासिर हुए जो स्कूल नहीं जा रहे तो इसकी जो तालीम को मुतासिर हुआ था तो लोग जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं अपने घर में. तो उसके लिए दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेटफॉर्म उठा दी जिसका हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं उन लोगों के कि उन्होंने हमें ये चीज़ प्रोवाइड की. और तकरीबन हमें 125 वाइट बोर्ड प्रोवाइड की नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में और तकरीबन 700 से ज़्यादा बच्चे को इससे फ़ायदा उठाएगा. د دې نوجي ان شاء الله مونږ ته د تعلیم په حواله سره د مدرسو کې مونږ د دې شکم دین ان شاء الله په دې باندې ماشومان ته سبقونه خایو او ان شاء الله شکم دینو د الله د دین د خدمت په جذبه سره ان شاء الله د مونږ اړو مدرسو ته او ان شاء الله د الله جل جلاله د دین د په دې باندې د ماشومان ته او زنانو ته او شکم دینو الکانو ته دا خایو. So we decided to reach out to the farther places possible. We got the invitation, we answered their call, and we distributed the whiteboards. We had so many applications from far distant places, people who have never been contacted by anybody about the whiteboards. We decided to answer their call. We came here, we were greeted by people. The local people were happy that at least there is a solution that now their children can still get educated at homes just like the schools. So, as always, Dosti is at the forefront of the rescuing the education. Come, join Dosti as a volunteer, work with us, help the community, help in such ways which nobody else has done before.